Hello students, today we are going to start a new topic of the same lesson, that is revisiting rational numbers and their decimal expansion. Actually, the decimal here they have given us the rational number have either a terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansion. They have given us either a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. What are terminating decimal expansion? Terminating decimal expansion. The number which terminate means which ends completely in the process of division. In the process of डिव्हिजन. इन द प्रोसेस ऑफ डिव्हिजन ज्या नंबरला एंडिंग आहे, एखादा नंबर आपण डिवाइड केला आणि त्याला एंड होत आहे. फॉर एक्झाम्पल 2.34, 4.567 एंड होत आहे तिथे. दॅट मीन्स दे आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपान्शन. व्हॉट इज नॉन टर्मिनेटिंग? Decimal which does not end completely, which are not terminating in the process of division, is called as non-terminating decimal expansion. The number which does not terminate means ends in process of division is called non-terminating decimal expansion. Example 2.3456 and so on, 4.567 and so on. So it is non-terminating decimal expansion. Actually we have non-terminating repeating and non-terminating non-repeating also. Now what is this? We can call this as non-recurring and recurring. Actually, suppose in non-terminating numbers we have 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4 and so on. Can you see here? 3, 4 is repeating again and again. So it is known as non-terminating and non-recurring or repeating. Non-terminating and non-repeating. Okay. Suppose this is non-terminating and non-repeating. Sorry, this is non-terminating and repeating because 3, 4 is repeating more times. So non-terminating and repeating, and this one is non-terminating and non-repeating. I'll give you a chart of this, then you can understand very well. Decimal expansion. In decimal expansions we have terminating, second one is non-terminating, and in non-terminating we have non-terminating repeating. Here non-terminating and non-repeating. Okay.
Non-terminating repeating is rational numbers. They are rational numbers. And this is irrational numbers. And this is irrational numbers. And both are real numbers. And both are real numbers. And terminating is also a rational number. Terminating is also a rational number. So, from this you get all are real numbers in which rational and irrational comes. Rational numbers are non-terminating and repeating. Irrational numbers are non-terminating and non-repeating. And these both numbers are non-terminating, just repeating. So, it will help you for this next topic of our. Let us consider the examples they have given us. 0.375, 0.375. That means 375 upon 1000, and that is 37 upon 10 raised to 3. Here also same thing. Here also same thing. Here also same thing. As we expect, they can all express as rational numbers because they are ND. Whose denominators are a power of 10. So, let us try and cancel the common factor between the numerator and denominator. They have given us 10 raised to 3. 10 raised to 3 means 2 raised to 3. 10 raised to 3. That is 10 raised to 3. That is 2 into 5 raised to 3. And so, here, this 5 and this 5 will go. They have taken out the prime factors of 375 and they have got this, and so you get 3 upon 2 raised to 3. Same thing they have done here, 104 upon 10 raised to 3, again 2 raised to 3 into 5 raised to 3, and 104 the common factors are 13 into 2 raised to 3, and here 2 raised to 3 and 2 raised to 3 will get cancelled, and you get 13 upon 5 raised to 3. From this pattern, it appears that we have converted a real number whose decimal expansion terminates into a rational number of the form P upon Q, where P and Q are co-prime numbers. Last lecture we said what are co-prime numbers. They don't have any other common factor than 1. They are known as co-prime numbers, and the prime factor of the denominator has only power of 2 and 5. Compulsory the power of 2 and 5 was 5 raised to n, 2 raised to n. Few examples we are going to look. Before that, they have given us the theorem, that is 1.5. Let x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form P upon Q, where P and Q are co-prime. And the prime factors of Q are in the form 2 raised to n and 5 raised to n, where n and m are the non-negative integers. See, they have given us the example 3 upon 8. 3 upon 8 means 3. 8 is what? 2 upon 3. Suppose आपल्याला हे एक्झाम्पल टर्मिनेटिंगमध्ये नाही आहे. वी कॅन कन्वर्ट इट इंटू टर्मिनेटिंग. हाव? आपल्याला जर 3 अपॉन 2 रेज टू 3 आहे, आपल्याला काय हवं आहे? 2 raised to n and 5 raised to n. The index should be same. Index दोन्हीचं सेम असलं पाहिजे. So, मी जर इकडे 5 raised to 3 केलं, so I have to multiply here also by 5 raised to 3. So, what I get? 375 upon 10 raised to 3, and that is 0.375. सो एखादा नंबर जो पी अपॉन फॉर्ममध्ये असेल तर आपल्याला तो डेसिमल एक्सपेन्शनमध्ये आणता येतो. आपल्याला तो डेसिमल एक्सपेन्शनमध्ये आणता येतो. फॉर एक्झाम्पल अगेन दे हॅव गिवन अस 13 अपॉन 125. अगेन 13 125 मीन्स 5 रेज टू 3. आता इथे काही नाही आहे, 2 रेज टू 3 नाही आहे. सो वी आर गोइंग टू मल्टिप्लाय 5 रेज टू 3 इंटू 2 रेज टू 3. दॅट इज 2 रेज टू 3 and you get 104 upon 10 raised to 3 and 0.10. Got it? In similar way you have to do this. Next दिलेला आहे त्यांनी, लेट आपला हा जो रिझल्ट आलेला आहे तो काय आलेला आहे? लेट एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी अ रॅशनल नंबर सच दॅट द प्राईम फॅक्टर ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म
2n into 5n. Listen here. Here it was 2n and 5n. इकडे पण where n and m are the non-negative integers, then x has, so I have written it here, x has a decimal expansion with termination. Now they have given us to divide 1/7. 1/7 ला divide केले. So it will be 1 आणि 7, so 0.0 आणि मग त्यांना आलेले 14285 ओके 7 एंडिंग आला. आता परत त्यांना 30 आलेला असतं, इकडे पण 30 आलेलं, सो अगेन रिपीट होणार आहे तो नंबर. सो 1/7 will not have a terminating decimal expansion. 1/7 will not have a terminating decimal expansion. Next theorem आहे, let x upon p, x is equal to p upon q be a rational number such that the prime factor of q is not in the form of 2 raised to n and 5 raised to m, where n, m are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which is non-terminating and non-repeating. And repeating, that is recurring also. From the above discussion, we can conclude that the decimal expansion of rational number is either terminating or non-terminating. So, they have given us, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansions. I'll do first one for you. That is 13/3125. 13/3125. We'll factorize this. 13 upon factors of this is 5 raised to 5. आपण जर इकडे फॅक्टर्स केले 3 1 2 5 5 6 30 1 carry 5 2 10 5, and this is a 6 to 5 is a square of 25. That means 5 again. So how many times you get 5? 5 raised to 5. You don't get 2 raised to anything. So 2 raised to 0. Therefore, the 2 raised to 0 नाही तर 10 तर 1000च्या फॉर्ममध्ये येणार नाही आहे. And therefore, factors of the denominator, therefore factors of denominator 3125 are 5 raised to 5 and 2 raised to 0, and therefore 13/3125 has a terminating decimal expansion. Terminating decimal expansion. In this way you are going to do, जर सपोज एखादा सम आहे आणि त्याला जर एक्झाम्पल आपण काही घेऊया, 7/80 घेऊया. 7/80 चला 7/80. मग 80चे फॅक्टर्स काय येणार आहेत? 80चे फॅक्टर्स काय तिथे दिले त्यांनी? 2 × 4 × 5. 2 × 4 × 5. अगेन हा काय येणार आहे बघा, आणि त्याच्यावरनं यू कॅन टेल दॅट वेदर इट इज अ डेसिमल एक्सपान्शन in terminating or non-terminating recurring. You can do this exercise. Now write down the decimal expansion. Write down the decimal expansion of those rational numbers in question 1 above which are terminating decimal expansion. आता same sum, write down the decimal expansions of those rational number in the question 1. हा question 1 जो आहे ह्याच्यातले जे terminating रॅशनल नंबर्स आहेत त्याला आपल्याला परत कशात करायचं आहे, विच हॅव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपान्शन.
फर्स्ट वनच घेऊया आपण. 13 क्वेश्चन 2 13/3 1 2 5. आपल्याला 13चं काय आलेलं आत्ता खाली 5 मग मी काय केलं, त्याला त्याच्याने मल्टिप्लाय करायचं होतं. ॲक्च्युली इथे नको लिहायला. दॅट इज 13/5 2 ने मल्टिप्लाय. सो मी इकडे पण 2 ने मल्टिप्लाय करणार आहे. इज इक्वल टू 13 × 32/10⁵. अँड दॅट इज 416 अपॉन किती आले आता 5 ना. सो 61400 पॉईंट. अंडरस्टूड. काय करायचं आहे, विच ऑफ द डेसिमल एक्सपान्शन्स ऑफ दोज रॅशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 ज्याला टर्मिनेटिंग आहे. लक्षात घ्या, ज्या फर्स्ट क्वेश्चनमध्ये ज्या सम्सला आन्सर टर्मिनेटिंगमध्ये येतो आहे त्यांनाच तुम्हाला परत ह्या फॉर्ममध्ये करायचं आहे. नॉन टर्मिनेटिंग असेल तर नाही करायचं. ओके. Now what is question 3? The following real numbers have decimal expansions as given below. If each case decides whether they are rational or not, if they are rational and of the form P/Q, मग त्याचे प्राईम फॅक्टर्स काय आहेत. प्राईम फॅक्टर्स काय. द फॉलोइंग रिअल नंबर्स हॅव डेसिमल एक्सपान्शन. ऑलरेडी त्यांनी इथे दिलेले डेसिमल एक्सपान्शन्स आहेत. सपोज दे आर रॅशनल ऑर नॉट. ज्या ह्याच्यामध्ये रॅशनल आहेत किंवा नाही आहेत. इफ दे आर रॅशनल अँड ऑफ द फॉर्म P/Q, तर तुम्हाला त्याचे क्यूचे डिनॉमिनेटरचे फ्रॅक्शन्स प्राईम फॅक्टर शोधायचे, डिनॉमिनेटरचे प्राईम फॅक्टर शोधायचे. ओके. हाऊ यू आर गोइंग टू डू दिस. फर्स्ट वन काय 43.123456789. ओके. एंड आहे त्याला कुठेतरी, जरी खूप डेसिमल्स आहेत, डेसिमल पॉईंट्स नंतर खूप नंबर्स आहेत. ओके. पण एंडिंग आहे. आपण असं काही केलेलं नाही आहे, इन्फायनाईट दाखवलं नाही आहे. सो एंडिंग आहे. सो इट इज सो दिस इज हिअर. हाऊ यू आर गोइंग टू राईट इट. हिअर 43.123456789 हॅज टर्मिनेटिंग decimal expansion. Okay. Therefore, so it is a rational number. आता आपल्याला तो कुठल्या फॉर्ममध्ये त्यांनी सांगितलं आहे, P/Q फॉर्ममध्ये सांगायचा आहे. जर तो रॅशनल असेल तर आपण काय करणार आहे, 4 3 1 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉईंट्स काढले. त्याच्यानंतर किती पॉईंट्स आहेत, 10⁹ आहेत. किती आहे, 10⁹ आहे. दॅट इज इन द फॉर्म राईट इट डाऊन P/Q. दॅट इज इन द फॉर्म P/Q वेअर Q is equal to 10⁹ and that is 2⁹ and 5⁹. कळालं काय करायचं ते असेल तर. नाव नेक्स्ट वन 0.1201. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. परत ते हे होत आहे नॉन टर्मिनेटिंग आणि नॉन रिपीटिंग आहे. रिपीट आता तुम्ही म्हणाले ते 200 आहे, पण इथे 2 नंतर 2 0 आहेत, इकडे 1 2 नंतर 3 0 आहे, इकडे 4 0. सो इट इज नॉट टर्मिनेटिंग. सो सेकंड वन तुम्ही काय लिहिणार आहे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. therefore so it is a irrational number. Okay. Now what is the third one? हां, एक गोष्ट अजून आहे की इथे जर तुम्हाला रिपीटिंग असेल, दॅट मीन्स रिकरिंग असेल, एक 0.66666 आहे सपोज, 0.666 हे रिपीटिंग येत आहे. सो वी कॅन राईट अ बार हिअर, म्हणजे कळतं की तो 6 खूप वेळा रिपीट झालेला आहे.
Okay, for example 2.234234 रिपीट झालेला आहे. दॅट मीन्स 2234 हा रिपीट झालेला आहे. ओके, कधी कधी असं असतं 4.234 फक्त 34 रिपीट होतो. सो हिअर 43.123456789 हे आणि 1 2 3 4 हे सगळं रिपीटिंग झालेले आहेत. आता हा रिपीटिंग झालेला आहे दॅट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग आहे. बट हिअर the above number has नॉन टर्मिनेटिंग काय आहे तो, त्याला एंडिंग नाही आहे. तुम्ही म्हणाल ते फायनाईटचे डॉट्स नाहीत पण रिकरिंग आहे ना, दॅट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नाही आहे. बट इट इज रिपीटिंग decimal. So therefore it is a rational number. आपण काय करणार आहे, लेट x इज इक्वल टू 4312345678 घेतलेत. ओके, दिस किती डेसिमल्स आहे त्याच्यानंतर आपण वरती केलेले आहे, दॅट इज 0 किती आहे, 9 येणार आहेत. 4 5 6 7 8 9. याला मल्टिप्लाय दिस नंबर, मल्टिप्लाय दिस 1 बाय 10⁻⁹. So when you multiply both the sides by 10⁻⁹, म्हणजे दोन्ही बाजूला या एक्सला सुद्धा आणि याला सुद्धा, when you multiply 10⁻⁹ to both the numbers, what you get 1 0 0 0 0 9 times into x, and when you multiply this point shift after 9 decimals, so you get 4312345678 9.123456789 recurring. Okay, this is your second one. Subtract 1 from 2. ह्या बिगर 2 मधनं आपल्याला ह्या इक्वेशनमधनं किती मायनस करायचं आहे, फर्स्ट इक्वेशन, दॅट इज 3 4 5 6 7 8 9 x मायनस एक्स करायचा आहे. अँड फ्रॉम दिस वी हॅव टू मायनस दिस. नाव तुम्हाला किती येणार आहे त्याच्यातनं, 4312345678 येणार आहे. दिस अँड दिस इज गोइंग टू कॅन्सल. येणार आहे का नाही. जेव्हा तुम्ही 4312345678 मायनस 43 ते डेसिमल हे करता 1 2चं ते रिकरिंग, तेव्हा इथे किती येतं, 9 - 3 6 आणि इकडे 4. सो तुम्हाला इकडे काय येणार आहे, 4 आणि 6. सो वॉट यू गेट, 3 4 5 6 7 8 9 x is equal to 4312345678 7 4 6. What you get, 7 4 6. Okay, that is equal to x equal to 4312456746 divided by 9. Okay, therefore q is equal to 9, which have other factor than 2 raised to n, other factor other factor 2 or 5. Okay, from the above this, anyhow we have completed this exercise, but the last sum, that is third sum, I will give some examples
For that example, first one is 0.666666. If I tell you, write this in the form P upon Q. Write this in the form P upon Q. जर P upon Q च्या फॉर्ममध्ये मला हे घ्यायचं आहे तर काय करणार आहे, लेट x is equal to 0.666 that is equal to 0.6 bar. म्हणजे काय, लेट x is equal to 0.6 bar. अशाच टाईपचे थोडे एक्झाम्पल्स येते, हे येतात एक्झाममध्ये. आता ह्याला किती डेसिमल्स आहेत, पॉईंट नंतर किती प्लेसमध्ये, एकच आहे, 6च फक्त, एकच नंबर रिपीट होतो आहे. ओके, जर एक नंबर रिपीट होतो आहे, जस्ट कीप इन माइंड, जर एक नंबर रिपीट होतो आहे तर आपल्याला 10नी मल्टिप्लाय करायचं आहे. जर 2 नंबर्स रिपीट होत आहे तर 100, 3 नंबर्स रिपीट होत आहे तर 1000, सो 3 झिरो असं. सो आता इकडे जर बघा आपल्याला 9 नंबर्स रिपीट होत आहेत म्हणून आपण 1 into 9 केले, 10 केले. सो जर आपल्याला इकडे एकच नंबर रिपीट होत आहे तर आपल्याला 10नी मल्टिप्लाय करायचं आहे. इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू, आता हा फक्त इकडे शिफ्ट होणार आहे तर 6.6 बार. दॅट इज सेकंड वन. आपण इकडे लिहू शकतो मल्टिप्लाय बाय 10 ऑन बोथ साइड्स. ओके, नाउ अगेन subtract 1 from what you get, 10x minus x is equal to 6.6 बार minus 0.6 बार. आता बघा इकडे 6.6 बार minus 0.6 बार, हा 6 बार जातो आणि what you get 6 राहतो. सो 9x this is equal to 6 and x equal to 6 upon 9 आणि x equal to 2 upon 3. आला आपल्याला P upon Q चा फॉर्म. नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल आय गिव्ह यू 0.23 बार. आता इथे किती नंबर्स रिपीट होत आहेत, 2 नंबर्स. जर 2 नंबर्स रिपीट होत आहेत तर आपल्याला कितीने मल्टिप्लाय करायचं आहे, बाय 2 zeros. सो लेट x इज इक्वल टू 0.23, फर्स्ट वन. अगेन मल्टिप्लाय दिस बाय 100, यू गेट. आता 100नी मल्टिप्लाय केलं तर हे असे शिफ्ट होतं. सो 23.23 हे बार होतं ना. सो 23.23 बार. अगेन यू हॅव टू राईट हिअर multiply by 100 to both the sides. Okay, again subtract 100 minus 100x minus x, you get 23.23 bar minus 0.3, you get 99x is equal to 23. 99x is equal to 23 and therefore x equal to 23 upon 90. One more example, that is third one. Suppose 0.234 आहे आणि फक्त 34ला डेसिमल आहे. आत्तापर्यंत आपण काय केलं आहे, 2-3 ह्याचे पॉईंट नंतर लगेच डेसिमल नंतर लगेच 2 नंबर्सला रिकरिंग होतं. आता मी काय केलं आहे 0.234, दॅट मीन्स 3-4 इज रिपीटिंग पण 2 रिपीट नाही होत आहे. मग इथे काय करणार आहे, आधी 2ला इकडे शिफ्ट करूया. सो आधी आता फर्स्ट वॉट वी आर गोइंग टू डू, लेट x is equal to 0.23 34 रिकरिंग आहे. ओके, आता इथे 0.234 रिकरिंग आहे पण आधी आपल्याला हा 2 इकडे शिफ्ट करायचा आहे. सो आधी आपण त्या 2ला काय कितीने मल्टिप्लाय करणार आहे, 10नी, कारण एकच डेसिमल शिफ्ट करायचं आहे, बरोबर. सो 10x is equal to 2.34. ओके, इथे लिहा, राईट इट, मल्टिप्लाय बाय 10 टू बोथ साइड्स. ओके,
आता आपल्याला मगाशासारखं करायचं. आता किती डेसिमल झाले, पॉईंट नंतर डेसिमल नंतर किती प्लेसेस आहेत, 2 प्लेसेस. सो मल्टिप्लाय, आता दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, मल्टिप्लाय युअर सेकंड इक्वेशन बाय 100. सेकंडला 100 ने, एक्सला नाही. जस्ट कीप इन माइंड, हे डोक्यात ठेवा की एक्सला नाही करायचं. आता आपण नवीन आपल्याला इक्वेशन आलं आहे ना, सो 10x ला करायचं आहे, मल्टिप्लाय बाय 100. सो 10ला जेव्हा आपण मल्टिप्लाय बाय 100 करणार आहोत, तो व्हॉट वी गेट 1000x इज इक्वल टू, आता हे दोन इकडे इकडे शिफ्ट होणार आहे. सो हिअर मल्टिप्लाय बाय 100 टू बोथ द. आता थर्डमधनं सेकंड तुम्हाला फर्स्टकडे बघायचं नाही, आपण त्याला लेट एक्स केलेलं, पण त्याच्याकडे का आपण हे करत नाही आहे, कारण आफ्टर डेसिमल पॉईंट आपल्याला एक नंबर असा आहे की जो रिकरिंग नाही आहे, त्याच्यानंतरच्या प्लेसेसला रिकरिंग आहे. सो आपण आधी तो नंबर इकडे शिफ्ट केला, दॅट इज 10x ने मल्टिप्लाय करून. आता मग जो 10x होता त्याला मल्टिप्लाय केलेलं अँड यू गेट. आता आपल्याला 2 3मधनं सबट्रॅक्ट करायचं. सो 1000x मायनस 10x इज इक्वल टू 23.34 मायनस 23.34. ओरली सुद्धा तुम्ही हे करू शकता. डिरेक्टली 3434 जातो आणि 234 मायनस 2 केला तर 232 होतो अँड दॅट ह्याच्यातनं 10 मायनस केलं की 990x होतो. x इक्वल टू 232 अपॉन 990. ह्याला जर लोवेस्ट फॉर्म होत असेल तर यू कॅन डू अ लोवेस्ट फॉर्म ऑल्सो. सो these are the few examples what I have given you. In this way we have completed our first lesson. But after completing our first lesson, I have to tell you, I am going to tell you the pattern of your exam. Maths paper चा एक्झामचा पॅटर्न सांगणार आहे, काय आहे तो. पेपर टोटल मार्क्स तुम्हाला किती आहेत मॅथ्समध्ये, टोटल मार्क्स आहेत 100. आउट ऑफ दॅट 80 मार्क्सची तुमची थिअरी आहे अँड 20 मार्क्स आर फॉर द प्रॅक्टिकल. 80 मार्क्स थिअरी आहे अँड 20 मार्क्स प्रॅक्टिकल आहे. 20 मार्क्स तुमचं प्रॅक्टिकल. प्रॅक्टिकल ओके. आता ह्याच्यात सेक्शन्स आहेत, 4 सेक्शन्स आहेत. सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी आणि सेक्शन डी. सेक्शन ए मध्ये 20 मार्क्स आहेत, 1 मार्क फॉर ईच. 20 क्वेश्चन्स आहेत, छोटे छोटे क्वेश्चन्स आहेत, 1 मार्क ईच. मग ह्या 20 क्वेश्चन्समध्ये आउट ऑफ दॅट 10 क्वेश्चन्स आर ऑफ MCQs आणि उरलेले 10 मध्ये तुम्हाला फिल इन द ब्लँक्स येतील, ट्रू और फॉल्स येतील किंवा 1 वर्ड आन्सर येईल, काही येईल. मॅथ्समध्ये सुद्धा येत आहे. ओके. नाव सेक्शन बी आहे, मार्क्स आहे 2 मार्क्स ईच आहेत आणि असे किती क्वेश्चन्स आहेत, 6 क्वेश्चन्स. ओके. सेक्शन सी मध्ये 8 क्वेश्चन्स आहेत विच आर 3 मार्क्स ईच. 8 क्वेश्चन. सेक्शन डी मध्ये 6 क्वेश्चन्स आहेत, 4 मार्क्स ईच. इन दिस वे. आणि क्वेश्चन सेक्शन बी, सी आणि डी मध्ये तुम्हाला ऑप्शन्स असणार आहेत, पण नॉट लाईक एन SSC.
SSC पॅटर्नमध्ये त्यांना भरपूर ऑप्शन्स असतात, पण तुम्हाला ऑप्शन्स नाही आहे तिथे. तुम्हाला ऑप्शन्स हार्डली दोन कुठल्या तरी क्वेश्चन्सला ऑप्शन असणार आहे प्रत्येकमध्ये. फॉर एक्झाम्पल सेक्शन बीमध्ये 6 क्वेश्चन्स आहे, तर तुम्हाला तिथे 8 क्वेश्चन्स असतील. त्याला कुठल्या तरी 2 क्वेश्चन्सला आयदर ऑप्शन असणार आहे. सिमिलर वेज सेक्शन सी आणि सेक्शन डीमध्ये सुद्धा. ना आय एम टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस. द बोर्ड इंट्रोड्यूस केलेले बोर्डने 2 टाईप्स ऑफ मॅथ्स पेपर्स आहेत. एक बेसिक मॅथ्स आहे आणि एक स्टँडर्ड मॅथ्स आहे. बेसिक मॅथ्स ज्या मुलांना थोडंसं मॅथ्स टफ जातं किंवा दे आर लिटिल बिट वीक इन मॅथ्स, तर अशा मुलांना मग त्यांना बेसिक मॅथ्स घेतलं तरी चालेल, आणि स्टँडर्ड मॅथ्स मग बाकीच्या मुलांना. ज्यांना सायन्स आणि कॉमर्स घ्यायचं आहे त्यांनी स्टँडर्ड मॅथ्स घेतलेलं बेटर होईल, कारण वीक जे मॅथ्स बेसिक आहे ते आपल्याला कॉमर्स आणि सायन्सला मग आपल्याला बऱ्यापैकी आपण लॅक होतो. सो स्टँडर्ड मॅथ्स हे कोण घेतं? ज्यांना कॉमर्स आणि सायन्स घ्यायचं ते. ओके ना, हाऊ यू आर गोइंग टू स्टडी युअर मॅथ्स. ॲक्च्युली CBSE मॅथ्स इज टफ, बट ॲक्च्युली जर तुम्ही डे टू डे स्टडी केला तर इट इज नॉट टफ ॲट ऑल. डे टू डे वर्क करायचं आहे. यू हॅव टू राईट द फॉर्म्युला अँड थिअरम्स. एक नोटबुक करून त्याच्यात फॉर्म्युला आणि थिअरम्स लिहून घ्यायचे आहेत. थिअरम्स तर ट्रायंगलचे थिअरम, मग क्वाड्रिलेटरल्स असतील तर त्याचे कॉर्डिनेटचे थिअरम्स, फॉर्म्युला आहेत ट्रिगोचे फॉर्म्युला आहेत, मेन्शुरेशनचे फॉर्म्युला आहेत. हे त्याचे सगळे फॉर्म्युले लिहिले तर तुम्हाला ते इझी जाणार आहे. आणि ॲक्च्युली ट्रिगो आणि मेन्शुरेशन हा एक स्कोरिंग चॅप्टर्स आहे. जर तुम्ही त्याचे फॉर्म्युलेज लर्न केले तर सो यू कॅन डू दॅट. जो लेसन अख्ख्या मॅथ्सच्या टेक्स्टबुकमध्ये तुम्हाला जो लेसन थोडा डिफिकल्ट जातो, तो यू हॅव टू अलोकेट मोर टाईम फॉर दॅट. यू हॅव टू डू द लिटिल बिट वर्क हार्ड फॉर दॅट चॅप्टर्स. सॉल्व युअर प्रिव्हियस चॅप्टर्स क्वेश्चन पेपर्स. आणि हां, तुम्हाला तुमचा स्पीड पण तो ठेवला पाहिजे, कारण 3 आवर्समध्ये तुमचा तो पेपर तुमचा झाला पाहिजे. कारण नॉट लाईक SSC की टेक्स्टबुकमधलंच काही येणार आहे, बट लाईक CBSEमध्ये थोडंसं टेक्स्टबुकच्या बाहेरचं तुमचं बेसिक तेच राहणार आहे, पण टिपिकल तेच क्वेश्चन जे टेक्स्टबुकमध्ये तसेच येतात असं नाही आहे. रेफरन्स बुक्स आहेत खूप सारे, सो यू कॅन डू दॅट. बट NCERTमधलं आधी बेसिकला आधी टेक्स्टबुक प्रॉपर सॉल्व करा. सॉल्ड एक्झाम्पल्स असतील टेक्स्टबुकमध्ये ते करा, अँड देन यू कॅन गो फॉर द क्वेश्चन पेपर्स अँड ऑल. So if you prepare well, there is nothing to worry about it. Day to day workout kara, so you can get the marks easily. Thank you.